Yes, we are live. We're live. That is wonderful. How are you Yeah, today, that's one. Abdul? I am great, Kurt. How are you doing? I am great. Very busy, but I'm doing great. You have a Yeah. new background. You have a bookshelf with books. Yeah, this is a bookshelf, so it's a small bookshelf though. It's not big bookshelf. It's not like the one that you have. No, but you need more books. I'll Yeah, tell Isabella to send you some books. yeah. Thank you. Thank you for offering me that. Um, Uh, and thank you for joining me, course, and allow me to introduce our viewers. okay. Uh, And asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khiyaarta dhammaan meel baad joogtaan waa idin salaameynaa. Kulante wanaagsan, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan meel baad joogtaan ama xil walba waa idin tahay. Waa idin soo dhaweyneynaa. Waxaad kusoo dhawaataan livekeenii ahaa aad ama nooga barateen Cabdullaahi iyo Korts si aan mataqaanaa warbixin ugu kala qaadan ama informationka ku saabsanaa arrimaha socdaalka ee Mareykanka si aan idinkugu soo gudbino. So marka waa idin soo dhaweyneynaa. Waxaan ka codsanaynaa saad mataqaanaa dadka kale ee u gaara livekeena inaad mataqaanaa inoo sheegi karaysaan liveka si walaalaha kale uga faa'iidaystaan. Soo dhawaada dhammaantiin. Course also you welcome. Soo dhawow. thank you. Soda, Soo dhawow. sodavu, Soo dhawow. sodu, SOO DH sodo. no space. There's SOO then space DHAWOW. Sodawu. Yep, that's correct. Okay. Yeah, that So- that means welcome. Sodawu. Yeah, Sodawu. I have to So- repeat it a lot before yeah. I Okay. So the first thing we want to talk about is DV 2026. Marka hore waxaan u baahanahay inaan ka hadalno DV 2026 selectees, right? Yeah, yes. If you entered, you can find out now whether or not you won, whether you were selected. And of course, allow me first of all to congratulate them, those who become winners already. Yes. And congratulations, all of you. Well, it's hard to say congratulations for the people that haven't checked yet. So Yeah, okay. There's some people that they have already even never Yes. checked, and some of them they have even lost their confirmation number to check it. oh no. Yeah. Well, so this is the website you go to check to see if you were a winner. And website kan waxa weeyaan website-ka aad lahayd inaad ka ogaatid inaad tahay ama inaad ka mid tahay guuleystayaasha sanadka 2026 DV Lottery. You will need your confirmation number, like Abdullahi just said. Oh no. What's that mean? Just hit home. Hit home. Home. Here, down. Yep. Continue. Yep. Confirmation number. Yeah. Waxaad u baahan tahay confirmation number sidaan sheegayba inaad ku fiirsatid. Now, if you lost your confirmation number, there is a procedure to recover your confirmation number. Haddaad lumisay ama uu kaa lumay confirmation numberkaaga, waxaa jira procedure aad u mari kartid inaad ku soo ceshatid. Maxaa la dhihi jiray ama waddo waxaa jirta aad ku soo ceshan kartid confirmation numberkaaga. Do you want to explain that procedure? Yes, waxaan idin sharaxayaa procedurekaas. Okay, you go first of all. Then I'll see after you. But I can't remember what it is. Okay, I remember. Over Yes, here. I remember. I do. And you hit continue, please. Continue. Okay. Yep. Just a second. Yeah, and Forgot whenever you just say forget confirmation, then you have to select which year are you going to check the confirmation number. Then Why it's would it have an other? That's crazy. I never checked that. I never. There's no point of it because I think I know why they did, because when we won the original orders in DV 2021 and Mhm. 2020, they thought that future
that those DVs would be able to continue, because that's what the judge said. Oh yeah, okay. And so that other button doesn't need to be there anymore. All right. Yeah, okay. And I understand. So whenever you hit forget, then you go, you just select which year are you looking for. And it is 2026. Yeah. And the last name, it will ask you magacaaga dambe or the last name, which is Morrison, for example. And first name and magacaaga dhexe, magacaaga koowaad wuxuu noqon karaa Courts. magacaaga middle-kaaga wuxuu noqon karaa magacaaga dhexe, magaca aabahaaga wuxuu noqon karaa Lee. Okay, so goormeed dhalatay ama lagu dhahay dhalashada, date of birth. Date of birth wuxuu noqon karaa bisha koowaad koodeeda. I'm from Somalia, so my date of birth is January. Yeah, I was just going to say that. Someone asked me about why all Somalis have same date of birth, like 0101, 1970. We don't have to talk about that. Yeah. So markaas date of birth-kaaga tagay, waxaad qoraysaa xilligaad dhalatay, kadibna emailka uu ku weydiinaya ku xariisatay, actual emailka ku xariisatay. Then emailkaaga waxaa qoraysaa meeshan, for example, courts@redigolaw.com, emailka saas weeyaan. Kadib go down course please. Huh? Go down. Yeah. So after emailka waxaa gelinaysaa creditskan authenticationkan, wuxuu hubinayaa in qof caadi tahay in kale, in qof bini'aadan wax fiirsanayn kale. So nambaradana meesha gelinaysaa 48 mar nambarada isbedelayaan, midka kuu soo baxa hadaa fahmaysid falaartaas hit garanaysaa, kadibna mataqaanaa yaa to change the numbers actually. Yeah, because sometimes you can't see, you can't tell. Yes, hadaa arkiwaysid xaggaasaa ka bedelaysaa, then waxa kuu soo baxayo marka wax informationkaasi sax aad gelisid confirmation numberkaaga xaggaan kasoo koobi garaysan kartaa. Do you notice how sometimes they're the same? No, they sometimes look familiar. I've seen these same numbers before. I remember from typing, I'm like, I've typed that before. Really? Yeah. Well, anyway, I had one time that was funny. I can't remember what it said, but yeah. Okay. So it turns out that I didn't enter the lottery, so it says that my information is not valid. If you did not enter the lottery, then that's what's going to happen here. You're not going to be able to continue. You have to enter the lottery in October or November. Exactly. And hadda courts ma ahan qof lottery xareystay, laakiin tusaale u sameynayni, markaada xareysan lottery wuxuu kusoo baxayaa ama dii wax kaa qaldiin wuxuu ku leeyahay informationka gelisay waa qalad, ama maadan xareysan dadka hadda xareystay ka mid ahayn. So hadda mar xareysatay unbaad heli kartaa informationkaaga ama confirmation numberkaaga. haddaadan xareysan waxba ma heli kartid. Fadlan procedurekaas ama waxaa u mareysaa sida hadda aan sharaxnay ama wadooyinka hadda aan idin tusnay, si mataqaanaa numberkaaga dib ugu soo ceshid ama confirmationkaaga dib aad ula soo laabatid. Okay, this I should warn you, this locks you out after so many tries. So don't be guessing, okay? Sure. If you don't remember what was on your entry for your name or your birthday or your email address, sit down, think about it, see if you can do some research, see if you can go to the cafe where you did the DV, see if they kept a record of it. Because if you try over and over and over, eventually it will lock you out. Exactly. And meeshan aad ku jirtid haddaad ku celcelisid mar badan ama isleeda iska gees gareey waxaagii noocaasni ahayna laga yaabaa ama informationka inuu saas ahaa, wuxuu noqonayaa uu kaa baxaya, uu iska kaa tuuraya, website uu kaa xirmaya. Istaji ama tag meelaha kusoo xariisatay lotteryga ama hadda meel oo like cyber iyo ama cyber cafe waxaas tagtay, weydii ku laaba inay ku siiyaan laga yaabaa ay hayaan xogtaada saad mataqaanaa ugu seeshid. Ha isku dayin marba inaad gees garaysid mataqaanaa si mataqaanaa xogtaada iyadoo saxan aadan u gelin meesha, haddii kale baalka uu ka xirmaya. Okay, so I have a question here. Ibrahim Abdurrahman Yusuf, please explain if I lost my confirmation number. So that's what we just did, right? Yep. And Ibrahim, haddan sharaxeynay walaal haddana la socotid meelaha wadooyinka u mari kartid saad ku heshid confirmation numberkaaga, videoga haddaad dib ka soo gashay dib ugu laabo, haddana la socotina dee waa nala socotayo waad procedurekaas ma maraysaa saa u heshid. Thank you.
And courts, and let's say I have selected, I am a winner, DV 2026. What's the next step? Okay, so there's two options. You could do this on your own, or you can hire an attorney to help you. And سؤال waxaan weydiiyey waxaan ka mid ahaa guuleystay lottery 2026 maxaan samayn karaa maxaa ii xiga laba option oo dhahay labada option waxa weeyaan inaad lawyer aad qabsatid oo waxaaga hawshaada u dhiibatid ama adi nafsad ahaantaada samaysan kartaa si mataqaanaa isku caawisid. If you're going to hire an attorney, we recommend you do that now and not wait until after you've done the work, because if you go ahead and submit the DS-260 yourself, we can't do it. You've already done it. So if you made a mistake, you already made that mistake. So what we like to do is represent people from the beginning to the end. That's what we prefer. Most people don't do it that way. Exactly, that's correct. And of course, last week I had what's it called? Hold your thought and translate me, and then Okay, sure. And idin sharax marka hore wuxuu dhahay haddii mataqaanaa aad ka mid tahay dadka guuleystay waxaad u baahan tahay haddaad nafsadaada aad samaynaysid adaaba isku filan haddaadan samaynayn waa lawyerna qabsataa lawyerka wuxuu kaa saacidinayaa informationkaaga iyo waxa u dhibtay in si sax lagaaga caabiyo laakiin haddii aad DS-260 adi kaliya ah xariisatay kadib kuma caabin karno ilaa iyo mataqaanaa interview amarta kadib inaad nagu soo laabato mooye laakiin ka hor wax walbo kiiskaaga la halmaalo bilow ilaa dhamaad yani lawyerka ama ama anaga ka soo qaad aan ku dhamaynayna yani waxaaga waa aniga from the beginning ilaa iyo end waan wadaynaa yani waan ka shaqeynaa kiiskaaga laakiin hadda adi onka aad samaysid dhiiska mar haddaa xariistid kadib waxba kuma qaban karno ilaa iyo hadhoodii marka interview martid haddaa xaalada ay kugu soo kordha mooye. Okay, so the next thing I want to talk about, I was checking to see if there's a travel ban. There's still no travel ban. sidoo kale waxaan fiirinayay website-kii dowladda haddii uu jiro travel ban laakiin weli wax travel ban ah ma imaanin wax travel ban ma jiro. We check every day. There are crazy proclamations, crazy orders that Trump does, but no travel ban yet. waxa weeyaan ordero oo mataqaanaa oo caadi ahayn oo sameeya Trump mar walba meeshaan aan ku aragno oo mataqaanaa aan loo meel dayanin laakiin weli wax travel ban ma imaanin travel banka mataqaanaa maalba eegnaa inuu imaadeen kale. Okay, the next thing I want to talk about is one of our clients is in the news. We had a family with a 3-year-old who is in national security vetting, and they hired us to do a lawsuit. The 3-year-old got a DS-5535, for their social media history, travel history, work history. We have to find out whether or not this 3-year-old is a little terrorist. That's what the State Department's doing. Yeah, that's crazy. sidoo kale saa u jeedin newska waxaa qabsaday arrin oo mataqaanaa hadda aniga lawsuit ka samaynayno oo taasoo ah ilmo yar oo 3 sano jir ah oo la dhahay DS-535 loo diray yani waa security vetting yani waa yani qofka in la soo mariyo processka security-ga 3 sano qof jira yani waanta wax laga baaraa way iska yar tahay so qof 3 sano jira mataqaanaa loo diray inuu soo dhameeyo oo laga rabaa inuu history-gii oo mataqaanaa socdaalka meelo tagay shaqadii adreesadu ku noolaa wax walba markii si loo fiiriyo aqliga oo 3 sano jir intaas looga rabi kara waa baashi laakiin still way ka rabaan marka aqliga State Department inta soo noqday arrintan aad bay u sii adkeynayaan. So this little boy, he watches the TV programs Bluey and Peppa Pig. I don't know if you know Bluey and Peppa Pig. Yeah. He also watches Paw Patrol. This is Paw Patrol. Mm-hmm. So I don't know, maybe he's spending too much time watching Paw Patrol, but this watch kids, yep. Imagine ilmaha Ingiriiska ah waqtigiisu wuxuu ku lumiyaa ama inta badan oo fiiriyaa waa ciyaal kartoonka au jeedina oo kale waxaanay daawadaan ilmaha marka waxaan meesha ku qorayaan like waa tusaale la soo qaadanaya marka waa State Department-ga yani wuxuu ka rabaa qofkaas ilmaha Ingiriiska wuxuu waqtigiisa yani waqtigiisii intuu yani inta last marka leenahay
DS5535 waxaa ku qoran timekaaga dhan last 15 years last 5 years so last 5 years TV ama qofkan daawanaya last 3 years TV daawanaya actually no waxaas qoran bay noqonaysaa. So anyway, I think that this shows that the national vetting, that the national security vetting, maybe it's not being done by humans. Maybe there's an algorithm that's involved in automated AI. I don't know, because it doesn't make any sense. This is not logical. tani ma ahan wax mataqaanaa maskaxgal ah laga yaabo waxaan AI inay samaysay oo ayaga ay ku xirteen oo automatic ah ama algorithm yani aqli macmalka ah oo wax qiyaasay waxaas marka laakiin dii aqli maahan 3 sano jir in mataqaanaa loo diro security vetting laakiin ma xaqiijin karo qofka bini'aadan sax inuu sameeyey iyo wax mataqaanaa waraaladan ama AI garaadka macmalka ah ama waxyaabaha hadda biyahan technology la isticmaala in lagu sameeyey. Okay, so there in the immigration news, Trump has announced a new policy where they will pay people that are undocumented, they say immigrants in the U.S. illegally, $1,000 to leave. sidoo kale dadka waddanka ku nool Trump wuxuu soo saaray over yani wuxuu siinayaa $1,000 qofkii waddanka ka tagayo dadka mataqaanaa oo sharci aan haysanin oo waxa dadka aan naqaan ama dadka mataqaanaa inta badan waxaan dhahnaa derbiga qofka ka soo booday ama sharci darrada waddanka ku soo galay soo marka wuxuu leeyahay $1,000 aan siinayaa haddii qofkaas waddanka ka tagayo. I know a lot of U.S. citizens who wish they could get this offer. Yeah. That's crazy. waxaan jeclaan lahaa oo dad badan oo American dhalad ah oo citizens ah inay heli lahaayeen overcam which means like they can collect all the money, right? Yeah. So my advice is before you take him up on that deal, consult with an immigration attorney because there could be consequences to leaving, like your inability to get back in the country. So talk to an immigration attorney before you accept the $1,000. Yeah, and waxaad samaysaa intaadan ogolaanin haddaa ka mid tahay dadkaas mataqaanaa waddanka sharci darrada ku joogo oo lacagtan kunku hore loo soo bandhigay fadlan ha iska ogolaanin ilaa aad kala tashato lawyerka ama qareenkaaga waxaa jiri karto sababo ay ku xiran tahay inaad mataqaanaa lacagta aad ku qaadatid laga yaabo inay ku xadidayso inaad dib dambe maraykanka ugu soo laaban karin xitaa marka la tasho lawyer intaadan qaadan lacagtaas. Okay. We have question. Oh, we do? Good. Yep. Let's do question. If I hire a lawyer, how can they help resolve the challenge I'm facing with the U.S. Embassy in India, which is requesting identity documents outside of Somalia? And has mo wuxuu soo qoray haddaan lawyer aan qaato ama lawyer haddaan mataqaanaa shaqaaleysiiyo siduu iga caawin karaa dhibaatooyinka ama challenge-ka aan ku marayo safaaradda Mareykanka ee India taasoo naga codsanayso documenti ama sharci waddankayga banaankiisa laga keen ama sharci Soomaali aan ahayn kasoo qaad Soomaali ahay laakiin sharci aan Soomaali ahayn la iman waa lagu dhaha sideen ku keeni karaa sideen lawyerkayga iga caawin karaa. Good question. I don't think a lawyer is going to be able to fix this problem. I think you have to fix this problem, and I think it's a very difficult problem to fix. waxaan u malaynaa lawyer inuusan barnaamijkan yani aadan ku fix garin karin ama waxyaabaha lagaa rabo inuu lawyer kuu keeni karin adaa lagaa rabaa inaad fix garaysid ama inaad la imaatid maxaa la jiray waxyaabaha lagaa rabo wayna adag tahay mataqaanaa ama challenges aa jiro mataqaanaa lagu sameeyo saas adi ahaanta xataa ay kugu adagtahay lagaa codsanayo arrintaasna samaysid. You can add to this, but my suggestion is first try to get a driver's license in the country that you're in because that's an identity document. waxaa idinku darayaa inaad mataqaanaa araasataan waddankaa joogtid at least driver license-kiisa yani bahalka sharciga gaari wadista si mataqaanaa kaas xataa uu kaaga caabiyo identity kuu noqon karaa ama sharciga kuu noqon karaa oo document wejigaaga ama sawirkaaga ku yaala.
Do you have any other suggestions for people in this situation? It's a bad situation. A lot It's of a people. bad situation, though. Really, it's a bad situation. So, my suggestion is like same as you. If some of us they are we are able to go like Kenya or refugee camps so that we can get like whatever they are requesting outside of Somalia. They So have that's identity documents at refugee camps. yes, Okay, so maybe yeah, that's an option. I don't know if they have a yeah. refugee Even camp in India though. He's in an awkward spot there. yeah, I don't know even India, but Kenya they do. Uganda they do. Maybe he needs to leave Hmm. India so that he can get the document and then go back. But will he be able to go back? Probably not. I don't think so. Yeah, that will become difficult again. So, So but if he leaves, he goes back, he gets the document, then maybe he could go to a different embassy and have his case transferred. yeah, and of course, I have already saw that some of them they say that they have another document, like let's say a Kenyan passport or a Kenyan document, which they never mentioned their DS-260. So that would be another problem, right? Well, you don't have to mention all your identity documents in the DS-260. You mean another nationality? Yep. Yes, you have to disclose all your nationalities in the DS-260. Now, if you have not attended an interview yet, you could revise the DS-260. You can email the embassy before you're scheduled and say, I would like to change my DS-260. Please unlock it. Oh yeah. And marka u horeysa oo qofka ku dari karaa DS-260 gisaas sharci kale uu haysto. Like kasoo qaad passport Kenyan haysta ama Ethiopian marka u horeyso ku daraysaa haddaadan ku darinna safaaradda ka codsan marka interview lagu balamiyo si mataqaanaa kiiska dib lagugu furo aad ugu dartid passportka kale ay haystid taasna fursad ay ku noqon kartaa inaad mataqaanaa visa ku heshid. Okay. So of course, and someone who was selected, he has the same issue. He has two passport, Somalia and Ethiopian passport, but he has two, different, place of birth. Is that possible? He has two different places of birth. Yeah, and the Ethiopian passport is like within a city of Ethiopia, while the Somalian passport indicates like a city of in Somalia. So and that will be difficult again. If Right. some, So yeah, he's going to have a difficult time obtaining a visa to any country with that situation because it shows there's a credibility problem. Mhm. There's a problem. When's he telling the truth? With you're only born in one place. Yes, correct. So And so I understand why you wanted more than one passport, but the way you did it yeah, is going to cause you problems that I cannot fix. exactly. Dad badan su-aasha soo weydiiyey oo ahayd baasaboorkayga Soomaaliga waxaan ku dhashay magaalo kamid ah Soomaaliya. Baasaboorkayga Ethiopiankana magaalo kamid ah Ethiopia. So marka sidaas ku waafajiyaa. Muhiimadda waxaa weeye labadaas baasaboor aad laba magaalo kuma dhalan kartid, hal magaalo ku dhalan kartaa. Labada baasaboor magaaladaad ku dhalatay waa inaad waafajisaa hal baa ka dhigtaa. Si mataqaanaa hadhowdu ku saacideeyo baasaboorkaaga kale. Marka hal magaalo waa inaad ka dhigataa, not laba magaalo kuma dhalan kartid. Okay. Let's see this other question down here. If I entered my first entry wrong, chargeability, and I get selected, what can I do? And Ibrahim and Abdurrahman Yusuf wuxuu dhahay haddaan marka hore akhrisanayay aan gashaday credibility-gayga ama jinsiyad ahaanta meesha kasoo jeedo mid qaldan haddaan sanad garaystay maxaan sameeyaa markuu ii soo baxo. Probably nothing. There's one situation where you can continue, and that is if the chargeability that you entered was based upon your spouse or parent. If your spouse or parent was born in the country that you entered your chargeability, then maybe you can continue. Yes. Waddankaad dooratay credibility-gaaga haddii ay kasoo jeedo hooyadaada ama aabbahaaga ama ka soo codata xaaskaaga waa dooran kartaa si qaldan u doortaa la dhihi karaa waddankaasoo ku qaldan la dhihi karaa laakiin haddii intaba kasoo jeedin qof kasoo qaata hadda waxaan joogaa maxaa la dhihi jiray Nairobi
waxaan doortay inaan joogo waxaan doortay credibility-geeda waxaan ka dhigay Turkey ama waxaan joogaa kasoo qaada Ethiopia weligeyga ma tegin walaashay yani waalidkay kuma dhalan anna kuma dhalan xaaskiygana ma joogto soo marka marka qaarkood taas macquul gal maahan mana laga yeeli karo at least waa qof ka mid ah familkaaga inuu ka soo jeedaa meeshaas aad dooratay si qaldan aad u dooratay. Okay. Maybe text Abdullahi or me to make sure that that doesn't that's not your situation. But generally you can't fix if you did not follow the instructions on the entry, then winning is not helpful. Yeah, laga yaab inaad mataqaanaa xaaladda noocaas inaysan ahayn Abdullahi la soo xiriir ama aniga ila soo xiriir si mataqaanaa aan kugu caabiyo ama kula fix gareeyo laga yaab inay mataqaanaa arrintaas ay ka duwanaan karto. Okay, next question. What happens if I share my case number and confirmation with their peoples? Their peoples. Who is their peoples? I don't know. I'm going to ask him. And in that wuxuu dhahay sideen yani maxaa dhici kara ama sidee noqon karta xaaladda case numberkayga iyo confirmation numberkayga the people u dhahay dadku ka hadlaya ma garanayno yaa waay dadka ka hadlaysa walaal oo confirmation numberkaaga iyo case numberkaaga aad u sheegi garanaysid. Okay. I think he means that in general with the people. Do not share your case number and confirmation number with anyone but a lawyer. Because someone can go in and mess you up and cause you problems, and you don't want that. Yep. Other people. No, do not go into WhatsApp and share your confirmation number with other people. Do not do that. Yeah, exactly. And walaal ha sameynin dadka qof walba iskala wadaagin unless lawyer-kaaga aad la wadaagta mooye case number-kaaga qof walba ha la wadaagin qofkaas wuxuu sameyn karaa dadka la wadaagtay intuu case-kaaga furo oo wuxuu rabo carqaladeyn waxaas uu ku sameyn karaa xaasinimo qofkii kula dhaqmi karaa so uma baahnid inaad dad u sheegi karaysid unless lawyer-kaaga uu ahaado mooye qofkaas. Like friend and like friend and other group of people. Okay. What about Discords? There's no reason to share that with your friends in every other group. Either you use your confirmation number to access your DS260 and complete it yourself, or hire an attorney to do it with you, and then you can share it with them. But do not be sharing it with groups or friends. No, do not share confirmation number with groups. Exactly. Walaal mu u baahnid friend saaxiibkaaga ama asxaabtaada inaad u gudbisid ama group oo asxaabtaada inaad u gudbisid uma baahnid dadka isku mid maahan dadka yani waxaan naqaanaa shaydaan alla xiriira qof walba waxa walba ka suurtooba so you don't need inaad naqaanaa qof la wadaagtid ama dad la wadaagtid unless waan ku sheegnay DS260 adiga gacantaada ku buuxso waxa adiga sameyn karta samey ama lawyer la xiriir anaga camal la soo xiriir like waxaan ka wadnaa lawyer like us right they can contact us like us right. Yes. If they need to contact, yeah. But I mean, if you hire us as your attorney to help you with the DS260, you share it with us. But otherwise, don't share it with anyone. Don't share it with someone if they're not your lawyer and it's not yourself. Don't share it. Got you. And waa maqashaa walaal haddii qofka lawyer-ka ahayn hala mataqaan hala wadaagin unless uu lawyer-ka u yahay anaga dadna hire garaysid case-kaaga inaan ka shaqeyno yes waan la soo wadaagi kartaa tusaale ahaan aan kaaga soo qaadaya waana ka shaqeyn karnaa. Okay. So let's go ahead and wrap up today's show early today. Is that okay? Wait, one more question and then we'll wrap up. I already passed interview. Then embassy asked me my document outside my country. So I get birth certificate after interview from my mother's country so I can submit. So can I submit? And waxay tiri Shumica Yusuf already interview waa maray safaaradda waxay weydiisay document ka imaaday wadankayga wadan uusan ahayn Somali yani wadan ka baxsan waxaan helay maxaa la jiray birth certificate oo mataqaanaa oo hooyadeyda wadankeed ah taasaan mataqaanaa ma samid garan karaa taas ma diri karaa.
Pass interview. What does that mean? I don't have enough information here. When you go to interview, you are either issued a visa or you're giving a refusal notice. That's maybe a 221G. I need to know what's in that notice. I need to know what happened at the interview. Were you issued a visa or were you given a refusal notice? And if you were given a refusal notice, what did that refusal notice say? walaal maxaad ka wadaa baas ma fahmin ma waxaad yani ma already marka interview martay ma visa lagu siiyey oo mataqaanaa visa lagu daabacay ama 221G lagu siiyey oo lagu dhahay waxaan u baahannahay mataqaanaa information aan kaaga baahannahay halkaa waa xagee waa sidee maxaad haysataa waxaan u baahanay inaan ogaano waxaa mataqaanaa ku qoran warqadaas lagu soo siiyey haddii already interviewga mataqaanaa aad already aad dhamaysatay either in visa lagu siinaa ama in waxaa kugu qoran 221G lagu soo geliyey waxan lagaaga baahan yahay so we need to know waxaan u baahanay inaan ogaano waxa exactly warqada lagu soo siiyey kugu qoranta. Okay, it doesn't look like they're adding that there. You can get with us directly. Go to our website, readygolaw.com, and there's a contact button where you can find ways to reach me or Abdullahi. Yeah, waxaad aadi kartaa website-keena si nala soo xiriirta mar walba readygolawlc.com kadib contact aad tagi kartaa kadibna teamkeena meesha ka arki kartaa either anaa ila soo xiriiri kartaa korsa la xiriiri kartaa qofkii markaas access u leedahay ma awoodid inaad xiriirtid oo readygolow team ka mid ah la soo xiriir fadlan. She said 221G. What is on the 221G notice? Did it request a birth certificate or no? And 221G in lagu siyaa sheegtay. You have a difficult problem that you cannot expect to be answered with one question on a live. You need to talk to an attorney. Yeah. walaal waxaa baahan tahay in loo la hadashid 221G-ga ma birth certificate ku qoran soo dir lagu dhahay exactly meesha waxa ku qoran baa laga rabaa si direct ah noola soo xiriir si mataqaana ama waxaad ka qabsan kartaa still you can go our website contact us marka aragtid appointment ka qabsan kartaa 1-to-1 waxaa la jiray appointment with course Morrison iyo aniga xaaladaada meesha nagala wadaagi kartaa you can get an appointment. There's an availability, it's not availability, right? Yes. And when you go there, I'll say, so da wa wa who. No. So da woo. Okay. Yeah. So let's wrap up today. Yeah. And fadlan xagga nagala soo xiriir appointment soo qabsada idinkoo mahadsan qofkii la tashay bilaash aan rabo easily si live mataqaanaa zoom call caadi mataqaanaa isku heli doonaa inta u dhaxayso hal su'aashaada oo maadaama wax la soo qaraayo isma lihi anaguna mataqaanaa waqtiga aan ugu dhamaaday fadlan xaggaas ka soo qabso appointment kadibna we can talk to you there maalin wanaagsan say haween wanaagsan karto. Bye.